நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்புறம் சொல்கிறேன். தெக்கனமும் மதி சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Please be seated.
அந்த ஸ்கூல் இந்த இங்கே எடுத்து போட்டிருக்கீங்க பாருங்க. மாட்டுங்க. I invite a college chairman, sir, Dr. Seydi, அந்த ஸ்கூல் இருக்குடா. the graduation day opening. இதை மாட்றா. ஸ்கூல் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அதுக்கு தான் இந்த ஹைட்டுக்கு அதான் செட் ஆகும். சரிவா? Graduation of the college has been called to distribute degree in various subjects of the college upon the candidate who in the examination recently held for the purpose have been certified to be worth of the same. So open the convocation. Thank you, sir. I invite a college principal, Madam Dr. B. Meera Murugesan, to welcome the gathering, the annual report. Respected dignitaries on the dais and off the dais, happy afternoon to everyone present here. With joy and jubilation, I stand before you to welcome each and every one of you to this 19th graduation day. I take pride and privilege to welcome you all. So far, more than 7,000 students have graduated from the portals of this institution with flying colors. Every graduation day, we invite great personalities to bless our graduates when they start their academic journey. We believe that their presence will be a motivation to our students. This year, we have a renowned personality as our chief guest, Dr. Rosalia Achiaga Serrano, the former president of Republic of Ecuador, who will deliver the graduation day address and present the degrees. Dr. Atiaga has traveled 16,764 kilometers, crossing 3 continents, South America, North America and Europe, and has reached Asia to be with us and inspire us all in this special day. Ecuador is a country on South America's west coast. Its diverse landscape encompasses Amazon jungle, Andean highlands, and the wildlife-rich Galapagos Islands. The country developed in giant leaps and has grown as one of the prominent countries in South America. Ecuador is the first country in the whole continent to give voting rights for women. I take immense pleasure in welcoming and introducing Dr. Rosalia Atiaga. She was born in Cuenca, Ecuador, and she is a lawyer, a doctor of jurisprudence with studies in journalism and a master's degree in basic education and rescue of cultural values. She is the first Ecuadorian woman to become president and vice president of Republic of Ecuador. She was also a vice minister of culture and minister of education and general secretary of Amazon Cooperation Treaty Organization. Her current positions include Executive President of Fidel Foundation, President of UNIA, President of Advisory Council Ecuador, President of Advisory Council of Cofotoro Foundation, Member of World Academy of Arts and Sciences, Honorary Member of Royal Academy of European Doctors, Senior Executive Education Advisor of China, and Member of Board of Trustees of University of Ottawa, and Member of Board of Trustees of Sikh University, and Vice President of Youth Symphony Orchestra Foundation, and member of Atlantis Groups, and also a honorary chairperson of the International Women's Club IWC India, and member of board of Global Chamber of Business Leaders. She is also the president and convener of 41st World Point Conference held in Ecuador recently. She has many laurels to her credit, to name a few. Member of editorial board of Encyclopedia Britannica, member of the board of trustees of Library of Alexandria, member of the board of Women Political Leaders, an emirate administrator, an honorary professor of University of San Martin Tarpacho in Peru, an honorary professor of Catholic University Cuenca in Ecuador. She has been recognized for her exemplary work and meritorious service in various fields. She has been conferred Doctor Honoris Causa from the California International University and Distinguished Fellow of the American Society of Diplomacy and Political Science, a number academician of the International Academy of Social Sciences, and Order of Democracy Award Rio Branco Order of Great Cross, and also by the Government of Brazil. We are very privileged to have you such an eminent women leader for the graduation ceremony.
Ma'am, we are very honored by your gracious presence, and I extend a most cordial welcome. Welcome, ma'am. I am very happy to welcome and introduce His Holiness Srila Sri Devasigamani Ponnambala Paramacharya Swamigal, fondly known as Tavathiru Kundrakudi Ponnambala Adigalar in Tamil. அரியவற்றற்கெல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா கொலல் என்னும் வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ள தவத்திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் ஐயா அவர்களை வரவேற்று அறிமுக உரை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்வுடன் திருப்பெருந்துறை தெய்வ சிகாமணி பொன்னம்பல தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் வேதியியலில் இளம் அறிவியல் பட்டம் பெற்றவர். 1993ஆம் ஆண்டு துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு 1994ஆம் ஆண்டு ஞானபீடத்தில் அமர்ந்தார். அடிகளார் ஐயா அவர்கள் பல பொறுப்புகளை வகித்து வருகிறார். அவற்றில் சில குன்றக்குடி திருவண்ணாமலை ஆதீனத்தின் ஆதீனகர்த்தர், தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அறங்காவலர், குன்றக்குடி அருள் திரு சண்முகநாத பெருமாள் திருக்கோயில், பிரான்மலை அருள் திரு திருக்கொடுக்குன்ற நாதர் அருள் திரு மங்கபாகநாத சுவாமி திருக்கோயில், சதுர்வேத மங்கலம், அருள் திரு உருத்திர கோடீஸ்வரர் திருக்கோயில், அருள் திரு திருத்தலிநாதர் திருக்கோயில், அருள் திரு தேனாச்சியம்மன் திருக்கோயில் ஆகிய திருக்கோயில்களில் பரம்பரை அறங்காவலராக இறைப்பணி ஆற்றி வருகிறார். அடிகளார் ஐயா அவர்கள் 5 தொடக்கப்பள்ளிகள், 2 நடுநிலைப் பள்ளிகள், 2 உயர்நிலைப் பள்ளிகள், 4 மேல்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் பொதிகையடி பாபநாசம் திருவள்ளுவர் கல்லூரி, வாழப்பட்டு திருவள்ளுவர் தொழிற்பயிற்சி மையம் மற்றும் திருவள்ளுவர் தொழிற்பள்ளி, தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் நினைவு தொழிற்பயிற்சி மையம், தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் நினைவு தொழிற்பள்ளி, தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரி மற்றும் கல்வி உயர் ஆய்வு மையம் ஆகிய கல்வி நிலையங்களில் தாளாளராகவும் செயலாளராகவும் அருள் பணியோடு கல்வி பணியும் செவ்வனே ஆற்றி வருகிறார். மேலும் ஐயா அவர்கள் அருள் நெறி திருக்கூட்டத்தின் மாநில தலைவராகவும், திருவருள் பேரவையின் மாநில பொது செயலாளராகவும், உலக திருக்குறள் பேரவை குன்றக்குடி மக்கள் கல்வி நிலையம், குன்றக்குடி திருவண்ணாமலை ஆதீன கல்வி அறக்கட்டளை ஆகியவற்றின் தலைவராகவும், குன்றக்குடி கிராம திட்டக்குழுவின் நெறியாளராகவும் சமூக பணியாற்றி வருகிறார். ஐயா அவர்கள் இறைப்பணி கல்வி பணியோடு எழுத்து பணியும் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். சமய வாழ்வு, காற்றில் வந்த கருத்து மழை, தமிழ் பண்பாடு, உயர் நாரில் தொடுத்த மாலை, மேடை தென்ற திருவெம்பாவை, திறன் போன்ற நூல்களை எழுதியுள்ளார்கள். மக்கள் சிந்தனை மாத இதழின் சிறப்பு ஆசிரியராகவும், அறிக அறிவியல் மாத இதழின் நிர்வாக ஆசிரியராகவும் செயலாற்றி வருகிறார். அடிகளார் ஐயா அவர்களின் சேவையை பாராட்டி தமிழக அரசு கலைமாமணி விருதையும் திருவள்ளுவர் விருதையும் வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது. இந்திய அரசின் விவசாயத்துறை அமைச்சகம் கிருஷக் சிரோன்மணி சம்மான் விருதையும், மதுரை தமிழிசை சங்கம் முத்தமிழ் பேரறிஞர் விருதையும், சென்னை முத்தமிழ் மன்றம் இயல் செல்வம் விருதையும், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்ச்செம்மல் விருதையும், திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகம் மனிதநேய பண்பாளர் விருதையும், கோவை கற்பகம் பல்கலைக்கழகம் மதிப்புறு முனைவர் பட்டத்தையும், பெங்களூர் தனித்திந்திய மண்டல குழு ஸ்ரீ மகாத்மா காந்தி ஜோதிராவ் பூலே விருதையும் வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது. ஐயா அவர்கள் 2005ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் திருக்குறள் பேரவை மாநாட்டிலும், மலேசியா அருள்நெறி திருக்கூட்ட மாநாட்டிலும், 2006ஆம் ஆண்டு லண்டன் 9வது சைவ மாநாட்டிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். ஐயா அவர்கள் இதுவரை ஏறத்தாழ 1000 மேடை பொழிவுகள் ஆற்றியுள்ளார். 500 திருக்குறள் பற்றிய சொற்பொழிவுகள் ஆற்றி திருக்குறள் நெறி பரப்பு பணியும் தலையாய பணியாக மேற்கொண்டு உள்ளார்கள். அடிகளார் ஐயா அவர்கள் குன்றக்குடி கிராம திட்டக்குழுவின் தலைவராகவும் இருந்து கிராமப்புற மக்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் உழைத்து வருகிறார். ஐயா அவர்கள் 1995ஆம் ஆண்டு ஞானப்பீடத்தில் அமர்ந்த நாள் முதல் இன்று வரை ஆற்றி வரும் சமூக சமய பணிகள் பலவாகும். சமய பணியும், பன்னாட்டு வளர்ச்சி பணியும், சமய நல்லிணக்க பணியும் ஆற்றி வரும் ஐயா அவர்கள் இன்று நம்மிடையே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து மாணவியருக்கு விருதுகள் வழங்கி சிறப்புரை வழங்க உள்ளார்கள். பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து எங்களை பெருமைப்படுத்தியுள்ள ஐயா அவர்களை வணங்கி வரவேற்கிறோம். I am very happy to introduce Dr. Akash Kyauchi, Director, Soka Ikeda International, and the Educational Advisor of Soka Ikeda College and a long-time well-wisher of our college. A Japanese citizen by birth and naturalized Indian since 1985. Dr. Auchi did his bachelor's in architecture in Musashi Institute of Technology, Tokyo, 1970.
and did his master's in town planning from Roorkee University, India, and did his PhD in regional development planning from Jawaharlal Nehru University, India in the year 1982. He is currently Director Sokada Ikeda International, and he has held various positions like Coordinator South Asia and Middle East and Director Institute of Oriental Philosophy Indian Center and Indian Coordinator of Soka University Tokyo Fuji Museum. He has successfully collaborated with more than 12 premier institutions pan-India for academic exchange programs with Soka University since 1992. Hundreds of students have been benefited due to this exchange program, and credit goes to Dr. Auchi for his continued interest in enabling students to achieve academic excellence. In his administrative capacity, he has organized more than 8 exhibitions on building a culture of peace. Gandhi King India, Seeds of Change for Sustainable Development across Guwahati, Jaipur, Baroda, Ahmedabad, Chandigarh, Tokyo and Dubai. He has been the convener of various cultural festivals, dance concerts in India and Japan. He has been instrumental in organizing Indian dance concerts at 21 cities in Japan. We are very honored to have you on this special occasion, and we pray to the Almighty to give you good health and wisdom to continue the good work for strengthening the cultural bond between India and Japan. Welcome, sir. I take immense pleasure in welcoming all the parents who have entrusted the children in our hands. I welcome our respected Chairman, Dr. Sethu Kumaran, Secretary, Mrs. Kokilam Kumaran, President R. Jagannathan, Advisor, Dr. P. Ranjithakani, and Sethu Bhaskara School Principal, and Auditor Eril, and Auditor Madhavan, Dr. Tirupati, and Mr. Manikam, and Mr. Subramanian, Mr. Bharati, Mr. Pandian, and also Mr. Press reporters, and also the media, and all well-wishers who have joined us in this special occasion. I welcome our Vice Principal, IQSC Coordinator, Shift 2 Coordinator, HODs, faculty members, and also the staff who have been working here, Mrs. Gunachitra, Mrs. Sujata, and Mrs. Rajarajeshwari. And dear graduates, education is about growth, not just about grades. You have adopted and grown this difficult time, which has undoubtedly enriched you and added to your academic success. Cherish all your memorable moments. All the trends and setbacks you and your fellow students shared together have given you a remarkable bond and made your path unique. All the best to you for your bright future. Once again, I welcome you all. It's my pleasure to present the consolidated report of academic and para-academic achievements of the year 22-23. I take this opportunity to thankfully remember everyone who made this year successful. The year started on an encouraging note with increased student strength. The admission was carried out as per the university norms. The results of the university examination were promising. The Department of Tamil, PG English, Economics, BBA, Computer Science Shift 1, Physics with Computer Applications, UG and PG Computer Science Shift 2, TTM, MSW, Psychology, ISM and HRM have secured 100% results in the university examinations. Dr. R. Kirtika of Assistant Professor, Department of Computer Applications has completed her doctorate. And Dr. Mary Sujata, Mrs. Vijay Sumati, Mrs. Ashita and Anashipa have published chapters in book. All the faculty members of various departments have presented and published papers in Scopus Indexed and UGC CAT journals. And we have done many conferences and seminars and FDPs, to name a few. A 5-day faculty program was done in February, 3-day international conference was done in May, and 2-day national conference on peace and sustainability was done in October, an international seminar was done in December. And all the departments were busy in organizing several programs this year. To name a few, Department of Tamil organized World Mother Language Day, and an Aivarangam was conducted, and a Tirukural Vizha was organized by April, and Vivekananda Reading Club, an open book competition was done in May, and 75th Independence Day, an interdepartmental competition was done in August, and Mahakavi Day Bharatiyar Memorial Centenary was conducted by 11th September, and Career Guidance Program was conducted by September, and Viday, a student skill development program, was organized on October,
And an account of Bharatiyar birth anniversary and intercollegiate competition was organized by December. And also a youth uprising program was conducted by Yuva Shakti on 18th December. An essay writing competition was done by Tamil department in December. And Department of English, a 2-day workshop was conducted in research writing. A special lecture was organized in April, and a World English Language Day was conducted by the English department in April, and a workshop on journalism as a career was done in October. And on 19th October, an MOU was signed with Vivekananda College, Kanyakumari, and the 2-day international conference was organized in November. Department of Biochemistry organized an interdepartmental competition on January, and a National Science Day was observed in February, and 1-day workshop on mushroom cultivation was done in March, and 1-day training program on mushroom cultivation was done in March. And also a Department of Biochemistry organized a health and hygiene program, and also they were with association with Heterogene Biotech, they conducted an hands-on training, and they also conducted a mushroom cultivation with the mushroom cultivation unit. They conducted a workshop on September, and a bioinformatics tools, a workshop was conducted, and World Food Day was observed. An industrial visit to Murugappa Chettiar Research Center was organized in October, and National Energy Conservation Day was observed by Biochemistry. Department of Mathematics organized a students outreach program by April, and a workshop on research methodology was conducted in October. Computer Science Shift when organized an hands-on visual analytics workshop, and also in data analysis and visualization in April. A knowledge enhancement program was done in September, and a certificate course on data science using R programming was conducted. Computer applications in association with new technology, a workshop on smartphone troubleshooting was done, and an industrial visit was taken for the students, and also in another MOU was signed with Spanish Technology. In October, they did a 1-day seminar, and Department of Computer Science also organized an industrial visit, and World Computer Literacy Day was organized by them. A Department of Commerce organized MSME Government of India certificate course on Tally, ERP, Prime with GST. An awareness program on consumer rights was conducted in March, and also they took the students to Sri Kumaran Engineering Works SIDCO for an industrial visit. Business administration done an entrepreneur development program, and a business expo was conducted, and a career development program was also conducted, and they took the students to Hudson Industries for an industrial visit. A skill-based program, a rural entrepreneurship was also conducted. Information system management they conducted an opportunities in digital era, and also they attended a seminar on unlocking the potential of employees using technology, and the students from the Department of ISM actively participated in advanced street theatre training program in September. And also the students were taken to an industrial visit to Code Bind Technologies. And Department of Economics conducted a panel discussion in March, and Monetary Policy of India workshop was organized in September, and a career guidance program was conducted in October, and an International Human Rights Day was observed in 10th December. Physics with Computer Applications conducted an International Nuclear Physics Day, and also with the Research and Development Cell proposed a 1-day industrial visit to Indira Gandhi Center for Atomic Research, Department of Atomic Energy, Kalpakkam on 13th May 2022 under the guidance of our President Dr. R. Jagannathan. Travel and Tourism Department conducted a World Tourism Day and organized a World Tourism Day, and also an e-seminar was conducted on cultural tourism in India. And students were taken for an educational trips to Chennai City Tour, Namma Uru Tiruvizha, and also a travel tourism fair on Chennai Trade Center. Psychology on October, they observed a World Mental Day, and an education trip was taken. The students were taken to an educational trip to BKN Opportunity School, and they have organized a certificate course on adopting curriculum and materials for student success in classroom in collaboration with Cambridge College, Boston, USA. Computer Science Shift 2 had a skill development program in March, and students were trained on Internet of Things in March. A certificate course on mobile app development was organized. An international webinar on project management was done in November. Corporate Secretaryship, a workshop was conducted in January, and seminar was organized in September, and a seminar on role of company secretaryship was done in October. Human Resource Management had a HR training program in May, a capacity building program in March, and student orientation program in October. Social Work Department had a rural camp to Karaikudi in March,
and seminar on organ donation was done in April, and also a Department of Social Work signed an MOU with Nirbhaya Counseling Center in August. In Accounting Finance Department had a training session in March and seminar on November, and a role of company secretary workshop in October. Sociology Department organized an outreach program, and a workshop was done. An International Day of Eradication of Poverty was organized by them. Department of History observed a National Unity Day in October, and the students of History Department were taken to the museum for them to learn about the historical details. Students' Union. The Students' Union helps in the effective administration of the college activities. Under the guidance of the Union Advisor Dr. Rani Elizabeth, the programs like World Child Labour Day, Anti-Elder Abuse Day, Freshers Day, inauguration of Bridge Course Teachers Day, Onam Celebration, Social Justice Day, Freshers Talents Meet, Gandhi Jayanti Day, Dr. APJ Abdul Kalam Birthday Celebration, National Unity Day, International Day of Elimination of Violence Against Women, International Year of Millets, Christmas Day celebration were organized by our Students' Union. Academic exchange program between Soka Ikeda College and Soka University, Japan started in the year 2010. Through this student exchange program, 2 students from Soka University visit our college for a period of 5 months and take up courses according to the preference. Similarly, students of Soka Ikeda College visit Soka University. This year, Mrs. Wakana Imasiki and Miko Sushiki of Soka University have come here to our college. And Ms. Shalini of BC and Maya Shri of Computer Science will be visiting Soka University, Japan shortly. And also, the President, Dr. Sushiki Masashi, and Ms. Rosanai Masaru, the Vice President, visited us and they paved for the extension of MOU in dynamic forms. To make students proficient in academic skills, social consciousness, various clubs and cells function effectively in our college. To name it, Research and Development Committee, Placement Cell, Career Guidance Cell, Women's Cell, Green Club, Heritage Club, Entrepreneurial Club, Research Center of Acadian Studies, Human Value Club, Finance Club, Grievance Cell, Special Needs Cell, and also Institution Innovation Cell has been actively participating in all the activities of the college. Sports achievements in our college. In Judo, Harini and Jyoti secured gold and silver medals in state level Judo Championship. Harini received bronze medal in South Zone Kalo India Judo Championship. Logeshwari, Chembarati and Ramya represented national level Kho tournament and secured 2nd and 6th positions. Marilyn Mary received bronze medal in 7th Junior and Youth National Soft Baseball Championship at Kerala. Boxers Deepa, Shalini, Priya and Monisha represented state level tournaments and secured gold and silver medals, and also represented All India Inter-University and National Boxing Championship. Athletic team secured 1st position in Ganapalan Inter-Collegiate Athletic Meet. Volleyball team secured 1st position in district and state level tournaments. Football team secured 3rd position in Madras University B-Zone tournaments. Kanimari represented for the university for the Madras team. Part 5 forums like NSS, NCC, RRC, YRC, Rotract, Enactus organize programs both inside and outside the campus, instilling sociality values in the minds of the students. Library enables the faculty members and students to update the knowledge by updating library with needed books and journals. Placement. Our placement cell is actively participating in all activities and they have done many achievements. To name a few, on 18th March, 62 students were placed and 71 students got selected in Merck Flames Technology. In April, Placement Cell organized a mega job fair, and Department of Employment and Training in association with the new college conducted a mega private job fair on 15th October for the current academic year. Around 120 students participated and 21 students received offer letters from HR of different organizations. Scholarship. The college takes initiatives to offer a scholarship to our students, both from the government and private sectors. 368 students have received state and central government scholarship. 33 students have received scholarship from private bodies. Our chairman has offered free education, accommodation to the hostel students for an amount of 16,20,000. Scholarship for the tuition fees for 121 students for an amount of 16,95,900 is also provided by our chairman, sir. With this, I wrap up the annual report of this academic year. We look forward for a better year ahead filled with activities in all spheres. This is my pleasant moment to place and record my heartfelt thanks
to the dedicated team of eventful and successful achievements. I thank Chairman Dr. Sethu Kumanan, Secretary Mrs. Kokilam Kumanan, President Jagannathan Sir, Academic Advisor Dr. Ranjita Kanimam, Vice Principal, IQAC Coordinator, Shift 2 Coordinator, HODs, faculty members, Mr. Manikam, Transport Manager, and non-teaching staff and housekeeping staff of our college. I thank all the parents for the trust in us and their full-fledged cooperation throughout the year. I thank all the graduates for the wonderful cooperation throughout the program. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I invite our chairman, Dr. Sethu Kumanan, to felicitate our chief guest, the most respected Dr. Rosalia Tiago, former President, Republic of Ikeda. I request all the dignitaries to join them. I invite a college chairman, Sir Dr. Sethu Kumanan, to honor the special guest, Tavathiru Kunjakudi Ponnambala Adigalar. I request all the dignitaries to join them. I invite our chairman, Sir Dr. Sethu Kumanan, to felicitate our guest of honor, Dr. Akash K. Auchi, Director, Sokada International. Thank you, dignitaries. I'm extremely honored to invite the most respected Dr. Rosalia Atiago Serrano, former President, Republic of Ecuador, to deliver the graduation address. Good afternoon, or good evening almost. It is my first day, my first opportunity in Chennai. I had been in India several times, and I'm really in a fantastic atmosphere here in Chennai and this wonderful college. Thank you very much for the invitation. Your Holiness, distinguished guest, Dr. Sethu Kumanan, distinguished representative of Sokada College, Ikeda College, Soka Ikeda, and distinguished principal of this important college, distinguished guests, students, ladies that today are graduated,
And also my congratulations to the parents. Traveling to India, a country that I admire for its spirituality and creativity, is always a privilege. Even more in this occasion, when we come to talk with the students and authorities of this noble institution, Soka Ikeda College of Arts and Science for Women, whose worthy objectives I share in there entirely. I have been through my life a fighter for women's rights. I was at a very early age a teacher of history and literature in a school for women, the same school where I had graduated. I stayed for almost 20 years, feeling the change that can be achieved with the power of the word and the power of example. Generations of young girls passed through my classrooms, and I'm proud to feel that in many of them was seated the spirit of work and solidarity to value the enormous possibilities that we as women have. In my career as an educator, I became Vice Minister of Culture and Education, and for the first time in the history of my country, a woman was Minister of Education, Culture and Sports. From this high office, I proposed a curricular reform for elementary education with emphasis on promoting reading and writing, mathematics as a way of forming logical thinking, the development of thinking and education in values. Then it was my turn to open roads that were almost unthinkable for women in my country and a good part of the world, becoming the first woman vice president and then president of Ecuador. I carried out these functions with honesty and determination. This journey through some of the stages of my life is not meant as self-praise, but rather to show this group of students at the Soka Ikeda College of Art and Science for Women that anything is possible, that it is important to set high goals to achieve great objectives, to tell them that we must let our imagination and dreams fly toward the highest of our inspirations and aspirations, because we are sure that we are on the right path. Through history, women have not always been valued in they should be. They have caused us struggles and conquests, great and conscious work, and we still have to continue insisting to that in all societies of the planet. Women have equal opportunities and can be fulfilled as human beings and as a proactive part of a society. That is why it is so relevant, and I value so highly the role played by this institution, committed to preparing young women for the task of art and science, opening their spirits to the advances of technology, science and innovation, without losing sight of the values that are immanent to humanity and that come to us from natural law, from the great religious texts, and are enshrined in the human rights promulgated by United Nations. Likewise, the spirit of the arts must always be present, as well as the practice of sports, which do so much good to each of us. I am aware of the philosophy of peace that is present in the thought of philosopher Soka Ikeda, as well as of the value and equality, a poet of the founder of this institution, Dr. Setu Kumanen, whom I had the honor of meeting during the 41 World Congress of Poets held last October in the city of Manta, Ecuador. And I'm grateful for the honor of being invited to participate in this 19th graduation of the Soka Ikeda College of Art and Science for Women. I feel that human beings are all the same in our diversity, as diverse as our geographies,
populated by mighty rivers and mountains. I feel that deep in our souls, we have the same dreams and aspirations, and therefore it should not be difficult to speak of a universal brotherhood based on the peaceful resolution of conflicts, on the priority thought of the common God, and on the desire to move our families, our communities, our nations forward. We are like the water of the rivers that flow into the seas. They slide using the law of gravity. They carry the fertile lands towards the prairies. They potentiate the territories through which they cross, and we are one with the great liquid surfaces that are part of our planet. This is how I feel the power of education, especially when it's aimed at young people. It's an enormous power that can bring about the greatest transformations, starting with the one that we suffer, every human being, which then can transform societies and the planet. Today, more than ever, facing the challenges posed by climate change and the uncertainty of the times in economic and social issues, we must put our faith in the transformative power of education. Also have faith in our abilities, in the ones of every human being who, thanks to their thinking and their work, can make this world a much more homely and hopeful. My congratulations to the girls, the families, and especially to this institution and its founders. I, for my part, carry in my heart and my mind the images and experiences that you live in me as a wonderful example of creative, fantastic, and humanistic world. Thank you very much. Thank you, ma'am. I invite a college principal, ma'am, Dr. B. Meera Murugeshan, to present the graduates. Let the candidates be presented now by the various heads of the departments. I kindly invite the most respected Dr. Rosalia Arteaga, Vice President and President, Republic of Ikeda, to distribute the degrees. I request all the dignitaries to join them. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Commerce who have been certified after examination to be duly qualified to receive the MPhil degrees of the University of Madras. R. Ashwinia, S. Nitya, Papa, ini baru mah. G. Ramya, Badre? Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Commerce who have been certified after examination to be duly qualified to receive the MCom degrees of the University of Madras. Afran, Aishwarya Sridhar, Anushya G,
Bhavani G. Devi A. Okay. Divya B. Wait. Okay. Divya T. Wait. Okay. Wait. Yes, Ishwari. Wait. A. Geetanjali. A. Kokla Lakshmi. Okay. A. Induvati. Okay. R. Jalsia. Ready? Okay. K. Kamali. P. Karpagapriya. Ready? M. Kavya. V. Nisha. Okay. Ready? Okay. P. Niveka. Okay, pa. D. Ponnarasi. Okay. G. Priya. Ready? Okay. Okay, pa. S. Priyanka. Okay. Okay, pa. M. Rishima Devi. Ready? Okay, pa. T. Subhashri. Wait, yeah. Okay. K. Shweta. Okay. V. Tenmuri. Okay. M. Yoshika. Wait. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Respected Madam, I present unto you candidates in person in the Department of Commerce who have been certified after examination to be duly qualified to receive the MA degree exam, university examinations. Manchu K, Ranchita R, Wait. Ye par, ma'am. Okay. Sona PJ, Wait. Thank you. Surya S, Ye par, yeah. Okay, ma'am. Vinita B. Okay. Thank you, dignitaries. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of English who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the MA degrees of the University of Madras. Miss Abhinaya. Video ready? Okay. Miss Abhirami. Miss Anandi. Ye par, ma'am. Okay, thank you, sir. Miss Jamuna. Wait, ma'am. Thank you. Miss Kripa Devi. Miss Nancy. Okay. Miss Savita. Miss Srividya. Wait. Miss Sylvia. Miss Vishnupriya. Thank you, ma'am. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Mathematics
who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the Master of Science degrees of the University of Madras. Benazir Hidayah K, Divya B, Wait. Gayatri U, Okay. Hema Malini J, Ready? Kirtana P, Wait. Okay. Pavitra K, Pavitra S, Priyanka M, Ramya V, Okay. Sahaya Jasin Diana M, Ready? Thank you. Sangeeta K, Ready? Okay. Srivani R, Okay, ma'am. Sureka K. Thank you, ma'am. Wait for it. Respected Madam, I present unto you the candidate in person in the Department of Computer Science who have been certified after examination to be duly qualified to receive the Master of Science degree of the University of Madras. Ms. Anisha, Ready? Okay, thank you. Ms. M. Anisha, Ready? Ms. K. Arul Selvi, Ms. S. Devi, Ready? Ms. B. Dhanlakshmi, Ms. T. Morgana Priya, Ms. N. Udaya, Ms. D. Sonia. Thank you, ma'am. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Human Resource Management who have been certified after examination to be duly qualified to receive the MA degrees of the University of Madras. Ms. Bhuvaneshwari, Ms. Durga, Okay, ma'am. Ms. Hemalata, Okay. Ms. Hemavati, Ready? Wait பண்ணு. Ms. Kokila, Okay. Ms. Lokeshwari, Ready? Okay. Ms. Navina Shri, Wait. Right side. Okay, Ms. Niveta, Ready? Ms. Batmavati, Wait பண்ணுங்க. Ms. Pratipa, Ms. Preeti, Surenaka Devi, Okay. Shaktishwari, Ms. Sangeeta,
more, yeah. Ms. Sona. Thank you, ma'am. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Social Work who have been certified after examination to be duly qualified to receive the Master of Social Work degrees of the University of Madras. Ms. M. Gunachitra, Ms. R. Nisha Kumari. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். பெருமதிப்பிற்குரிய சிறப்பு விருந்தினருக்கு வணக்கம். சென்னை பல்கலைக்கழக தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று பட்டம் பெறவிருக்கும் இளங்கலை தமிழ் மாணவியரை பட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ள அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அமலஜனி ஷாய், அர்ச்சனா ஹெச், ஆரோக்கிய லூசியா டி, दिव्या जी, फातिमा लुबेरिया और ऐश्वर्या एन, जानकी जी, कमली ई, कार्तिका आर, कार्तिका एस, लता मकेश्वरी एस, लावण्या के, लावण्या आर, महालक्ष्मी पी, मारिया जयंती आई, निशांति जे, नित्य लक्ष्मी सी, सबाना परवीन एल, संगीरणी एस, सेल्वरानी आर, शालिनी आर, शमीमा बानो एच, श्रीप्रिया जी, सुकन्या बी, सुमति एम, तमिळरसी डी, तमिळ सेल्वी एस, तमिळ सेल्वी बी, तमिळरसी के, उमा मगेश्वरी ए, Bensula Mary S, wait, Maya. Okay. योगेश्वरी एस,
ஓகே. ஆனந்தி சோஃபியா பி. இங்க பாருங்க. இங்க பாரியா. மைதிலி எம். அனைவருக்கும் நன்றி. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of English who have been certified under examination to be duly qualified to receive BA degrees of the University of Madras. Miss Abhinaya, Miss Anjali, Miss Bhanupriya, Miss Bhaska Mary, okay. Miss Deborah, okay. Miss J. Divya, okay. Miss S. Divya, ready. Okay, ready. Miss Erirasi, okay. Miss Janani, wait, gimana? Okay, next. Miss Jay Shanti, wait, gimana? Okay. Miss Joyce Elchia, ready? Okay. Miss Kirtana, Barma. Okay. Miss N. Lavanya, ready? Okay. Miss R. Lavanya, wait. Okay. Miss Maria Delfina, ready, gimana? Okay. Miss M. Monisha, wait. Okay. Miss N. Monisha, gimana? Okay. Miss Nandini, okay, pa. Wait. Miss Nisha, Okay. Ready? Miss Pratyusha, gimana? Okay. Miss Queen, Wait பண்ணி பாரியா? Okay. Miss Ramya, ये बारे? Miss Rupa, Okay pa. Ready? Miss Rosalie Nabila, Wait பண்ணு. இங்க பாருங்க. Okay. Miss Sabia Barvin, Wait பண்ணு. Miss Salma, இங்க பாருங்க. Okay. Miss Sangeeta, ये बारिया. Miss Sanjana, இங்க பாருங்க. Okay. Miss Selvi, எவ்வளவு பேரு? இங்க பாருங்க. Okay. Miss Shalini, Wait பண்ணு. இங்க பாருங்க. Okay. Miss R. Shalini,
வெயிட் பண்ணிங்க பாரு. Miss A. Sneha. Miss P. Sneha. ஓகே. Miss Sugita. வெயிட் பண்ணு. ஓகே. Miss Sunita. இங்க பாரு. சுத்துறாங்க. Miss Sweetlin Lensa. Miss Shweta. Miss Tamichelvi. மைக்கு பேசுனேன். Miss Uma. ஓகே. Miss Veerama. Miss Vijayalakshmi. இங்க பாரு. சைடு அமுக்கனா பேசலாம். Miss Deepshika. இங்க பாரு. இங்க பாரியா. ஓகே. Miss Ruby Varghese. வெயிட் பண்ணி பாரு. ஓகே. Miss Shreya. அப்படியே பாருமா. ரெடி? Miss Haripriya. Thank you, ma'am. வெயிட் பண்ணி பாரு. இங்க பாரியா. Respected sir, I present to you the candidates in person in the Department of Biochemistry who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BSc degree of University of Madras. Ms. Anis Fatima. இங்க பாரியா. Ms. Anita. வெயிட் பண்ணு. க்ளோஸா போய்க்கோ. Ms. Ashwini. இங்க பாரு. ரெடி? ஓகே. Ms. Vardhana Begum. க்ளோஸ் வந்துரு. வெயிட் பண்ணு. Ms. Deepika. கொஞ்சம் ஆடியோ மட்டும் பார்ப்போம். Ms. Darren Hannah. ஆடியோ போயிருந்தீங்களா? ஆமாம் ஆடியோ ஓகேடா. Ms. Devika. Ms. Dhanalakshmi. Ms. Gosala Deepika. க்ளோஸ் வந்துயா. ரெடி? இங்க பாருங்க. க்ளோஸ் ஆகுது. வெயிட் பண்ணு. இங்க பாருங்க. ஓகே. Ms. Hema Chitra K. நல்லா க்ளோஸ் ஆகுது. க்ளோஸ் ஆகும்பா. நீ பாரியா. இங்க பாருங்க. ஓகே. Ms. Jessie. இங்க பாரு. நல்லா க்ளோஸ் ஆகுது. இங்க பாருங்க. இங்க மேடம் இங்க பாருங்க. ஓகே. Ms. Kavita. வெயிட் பண்ணு. Ms. Keertana. இங்க பாருங்க. மேம் இங்க பாருங்க. Ms. Lahari. ரெடி? Ms. Lakshmi. Ms. Nandini.
Ms. Priyanka, Ms. Ranjani, Ms. Reshma, Ms. Sandhya, Ms. Saral Tangam, Ms. Ashida Devi, Ms. Shabana Madina Begum, Ms. Neha, Ms. Uma Maheshwari, Ms. Vaira Lakshmi, Ms. Vijaya Shanti, Ms. Vimala, Ms. Vinodini, Ms. Vaishika, Ms. Soundarya, Mrs. Subhashini. Thank you, sir. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Computer Science who have been certified after examination to be duly qualified to receive the Bachelor of Science degrees of the University of Madras. Ms. Anantalakshmi K. Ms. Ashwini P. Ms. Bharati K. Ms. Bharati P. Ms. R. Bhuvaneshwari. Ms. S. Dhanalakshmi, Ms. K. Divya Bharati, Ms. S. Durga Devi, Ms. M. Gulsan Banu, Ms. K. Haripriya, Ms. K. Jayapriya, Ms. Kartika H, Ms. Lavanya A, Ms. Logashri V, Ms. Malati L, Ms. Mari Bhavani HK, Ms. Muthulakshmi M,
Ms. Nasreen Banu N, Ms. Neela S, Ms. Niveta S, Ms. Priya S, Ms. Raji B, Ms. Reena P, Ms. Ritika R, Ms. Sharmila M, Ms. Shivantiya S, Ms. Tamilchelvi S, Ms. Vijayalakshmi S, Ms. M. Aparna. Thank you, ma'am. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Mathematics who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the Bachelor of Science degrees of the University of Madras. Aarti Priya J, Amsa N, Bhuvaneshwari V, Divya S, Divya V, Divya Lakshmi S, Kritika M, Kritika K, Logeshwari MD, Mahalakshmi M, Mitra M, Mohana Priya R, Monisha P, Pavitra P, Renuga D, Sangeeta R, Satyareka S, Sharmati V, Sweta SU, Kopala Bhavana, Karnika U, Indra R, Porselvi S, Vigneshwari K, Pushpa K. Thank you, dignitaries. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Business Administration who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BBA degrees of the University of Madras. Ms. Anusha L, Ms. Aruna Kumari T, Ms. Asha Stafi R, Ms. Balakirtana N, Ms. Chitra K, Ms. Dhanalakshmi M, Dhanalakshmi R, Ilakya V, Ida Gladys Niveta Singh, Indumati M, Jayashri K, Kavita V, Kavya R, Krishna Priya Ji, Lalita A, Mohana D,
Monisha R. Mutalakshmi G. Mutalakshmi M. Nandini M. Nandini V. Neelavati S. Niranjana B. Pondrati B. Pooja S. Priya G. Priyadarshini J. Priyadarshini B. Priyanka C. Priyaratnam B. Pushpa P. Rajeshwari H. Rama S. Rani A. Roja S. Rupavati S. Sandhya BJ. Sandra S. Srireka A. Srividya J. Steffi P. Stella Mary A. Suganya P. Suganya V. Sushmita M. Swati K. Vasuki S. Vaishali B. Lavanya A. Kanchan S. Nirma S. No. Kuilmati U. Thank you, ma'am.
Respected Sir, I present unto you the candidates in person in the Department of Commerce who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BCom degrees of the University of Madras. Aarti A, Aarti D, Abhinaya K, Abhinaya U, Akila Fatima, Akshaya TK, Amulu M, Angel Vinci KK, Anitra G, Anupriya A, Anusha S, Anushya B, Archana K, Archana S, Aruna V, Aruna V, Asha Priyanka C, Ashwini N, Bharati P, Bharati S, Bhavani S, Bismi Banu A, Chandramaulika V, Deepa E, Deepika M, Deepika S, Devika J, Dhanlakshmi E, Dhanalakshmi E, Dhanalakshmi L, Dhanalakshmi M, Dhanalakshmi M, Dhanalakshmi N, Dhanalakshmi N, Divishya Preeti S, Divya M, Dilakshini R, V. Divya Bharati, P. Divya, Divya S, Divya Bharati B, Divya Krishna S, Durga R, Durga S, Ilakya R, Ganga Devi K, Gayatri J, Geeta D, Geetanjali T, Gunanandini S, Harini A, Harini DM, Haripriya A, Harita S, B. Hemalata, S. Hemalata, Indu N, Indu Devi S, Aishwarya K, Jagadishwari L,
Jagadishwari R, Janani A, Janani S, Jaya Kubaira B.K., M. Jayalakshmi, T. Jayalakshmi, Jayashri S, Jabarani D, Jennifer P, Joshlin Jabashalini J, K. Jyotika, P. Kalaiselvi, Kamali P, Kamachi S, Kanmani A, Kartika S, Kartika V, Kavita G, Kirtana D, Kirtana G, Kirtana R, Kokila B, Kokila D, Kokila N, Kokila R, Kokila W, Kausalya S, Lalita V, Lavanya S, Logeshwari S, Logeshwari R, Mageshwari P, Mageshwari S, Malati B, Manjula A, Manjula D, Maria Anthony Jennifer M, Meena E, Meena Lochani JS, Meghala S, Mitra M, Mohana Priya S, Monica M, Monica P, Monica S, Nada Z, Nandini M, Nandini P, Nandini P, Nandini V, Niranjana P, Nitya G, Nityashri M, Padmapriya V, Parameshwari V, Parvati D, Pavitra K, Pavitra K, Pavitra M, Pavitra R, Pavitra S,
பொன்மணி மில்பா பி, பூஜா பி, பூஜா எஸ், பிரதீக்ஷா எம், பிரீத்தி கே, பிரீத்தி எஸ், பிரீத்தி எஸ், प्रीति एस, प्रिया जी, प्रियदर्शनी वी, प्रियंका जे, पुनीता महालक्ष्मी एस, रागप्रिया एम, राजनंदिनी एम, राजलक्ष्मी ए, राजेश्वरी एएस, रम्या ई, रम्या के, रम्या के, रम्या एन, रम्या आर, रंजिता एम, रेवती एस, रेवती वी, रोहिणी एम, रोहिणी एस, सबरी प्रिया ए, साई प्रिया वी, साई प्रिया टी, सलोमी सी, संध्या जे, संध्या एस, संध्या एस, संगवी एस, संगीता एस, सरला टी, सरन्या एस, सत्यभवानी जे, सत्या वी, सेर्म सुंदरी आई, शाना बेगम, षण्मुख प्रिया के, शांति के,
Sneha P, Sonia P, Soundarya R, Soumya S, Shri Ranjani A, Shri Devi A, Shrimadi K, Shruti R, Suganti J, Suganya S, Sumitra N, Sushmita E, Sushmita S, Shweta K, Shweta R, Triptika B, Uma Vageshwari D, Valli S, Varalakshmi S, Varalakshmi V, Velviri P, Venukirtana S, Veronica Ruth, Vidya B, Vidya R, Vigneshwari P, Yuvarani M, Yuvarani P, Yuvashri K, Yuvashri S, Deepthi G, Dharma Devi S, Divyashri K, Indrapriya B, Niveta V, Pooja Chaudhary R, Sangeeta B, Sindhu R, Syed Rabiat S, Sophia S, Shruti Shri, Visalachi R, Kaushika KS, Parvin J, Logavani K, Sandhya S, Vidya K, Anita U,
Thank you, sir. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Computer Applications who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BCA degrees of the University of Madras. Abhirami, Ashwini, Dharani, Dharni Shugashini, Geeta, Gomati, Janani, Jenita, Jyotishwal, M. Jyodika, S. Jyodika, Kanmani, Kavya, Kausalya, Maheshwari, Monica, Nandini, Niveta, Priya, Reshma R, Srimati S, Sonia M, Sweta PS, V. Sweta, Vaishali, Yuvastri, Renuka V, Gayatri G, Divya Bharati G, Sasi Rekha D. Thank you, ma'am. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Information System Management who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the BCom ISM degree of University of Madras. Annapurani, Anusha, Harshavardhini, Darvika, Devi Prabhavati, Durga Devi, B. Gayatri, S. Gayatri, Hassan Kishwar, Hemalata, Jennifer Jelen, Jyotika, Kanakeshwari, A. Kavita, J. Kavita, Kavya CS,
V. Kavya, Madhubala, Madhu Mehta, M.R. Monisha, N. Monisha, D. Pavitra, G. Pavitra, P. Pavitra, UP Pavitra, B. Preeti, Priyadarshini, Priyanka, Ramzan Anis Fatima, Sandhya Mercy, Sanjaya, Sashi Priya Ji, B. Shalini, Shri Priya D, Sulekshana L, Sumaya Begum S, Sumitra J, Shweta V, Dakshayini S, Vigneshwari, Anupriya, Haripriya, Sangeeta, Yoga Lakshmi, thank you, dignitaries. Respected Madam, I present unto you the candidates in person in the Department of Economics who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BA degrees of the University of Madras. Abhirami, R.O.K. Emily, Bhavani B, Bhavani R, Dhanlakshmi, Indumadi, Jhansi Rani, Jayapriya, Jeevita, Jodi, Kavita, Kausalya, Krishna Priya,
Mahalakshmi, Meena, Monica, Nandini, Pungudi, Prema Kumari, Priyar, Ranjani, Sharmila, Sivadipika, Sneha, Marsha, Vijayalakshmi, Vinodini, Yogalakshmi. Thank you. Respected sir, I present unto you the candidates in person in the Department of Physics with Computer Applications who have been certified after examination to be duly qualified to receive the Bachelor of Science degrees of the University of Madras. Arivumati S. Lavanya T. Pratibha R. Rajeshwari S. Sangeeta PC. Sudha M. Yasmin Rasvena M. Thank you, sir. Respected ma'am, I present unto you the candidates in person in the Department of Tourism and Travel Management who have been certified after examination to be duly qualified to receive the BA degree of the University of Madras. Abhinayasri M, Sarumati P, Hemashri K, Zayanti M, Kavita R, Madhuri B, Nandini P, Narmada Shri, Nisanti, Nitya, Niveda, Rosa, Santi Priya Darsini, Sweta A.R. Thank you, sir. Respected sir, I present unto you the candidate in person in the Department of Computer Science who have been certified after examination to be duly qualified to receive the Bachelor of Science degrees of the University of Madras. Ms. K. Abhinaya, Ms. K. Dhanlakshmi, Ms. K. Krishna Kumari, Ms. K. Niveta, Ms. S. Puhalendi, Ms. R. Udaya Pravina, Ms. S. Krishna Priya, Ms. A. Shobana, Ms. S. Mageshwari, Ms. N. Swati Muthumani, Ms. S. Ashwini Isha, Ms. S. Aarti. Thank you, sir.
Respected Sir, I present unto you the candidate in person in the Department of Corporate Secretaryship who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the Bachelor of Commerce degrees of University of Madras. Miss Aishwarya P, Miss Ajima A, Miss Ashwini K, Miss Bharaneshwari M, Miss Bharati N, Miss Bhuneshwari S, Miss Charulada G, Miss Devasena S, Miss Dhanam P, Miss Dharani Akshaya V, Miss Dharani Priya R, Miss Etsiba S, Miss Gayatri MS, Miss Gomadi S, Miss Hemavadi A, Miss Jivida D, Miss Kamachi K, Miss Kartika E, Miss Kartika J, Miss Kirtana S, Miss Kausalya P, Miss Lavanya M, Miss Lokeshwari S, Miss Meena S, Miss Meenashi P, Miss Monik Jashwanta Y, Miss Monisha M, Miss Narmada P, Miss Pavitra R, Miss Pooja S, Miss Preeti Shivani K, Miss Priyadarshini M, Miss Priyadarshini R, Miss Priyadarshini S, Miss Revati S, Miss Roshini P, Miss Saranya D, Miss Sindhu S, Miss Sivaranjani S, Miss Neha R, Miss Soumya M, Miss Sumitra M, Miss Vasundhara S, Miss Yashmin N, Miss Yogalakshmi S, Miss Sweta B, Miss Sweta B, Miss Nandini R, Miss Sivaranjani M, Miss Janagi. Thank you, sir.
Thank you, dignitaries. I invite a college principal, Madam Dr. B. Meera Murugeshan, to administer the pledge, and I request all the graduates to stand and repeat the same. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote the unity, integrity, and the secular ideal of our country. Thank you. By virtue of the authority vested in me as the principal of Soka Ikeda College of Arts and Science for Women, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified in this university, and in token whereof I permit you to wear the academic robes ordained and as the insignia of your degrees. Thank you. Thank you, ma'am. நம் சிறப்பு விருந்தினர் தவத்திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Our chairman, sir, Dr. Seydukumanan. Our secretary, madam, Mrs. Kogilam Kumanan. Our college president, sir, Dr. R. Jagannathan. Our college advisor, ma'am, Dr. R. Ranjitakani. College principal, ma'am, Dr. B. Meera Murugeshan. A college vice principal, ma'am, Dr. Kanmani Subramaniam. Thank you, dignitaries. இப்பொழுது நம் சிறப்பு விருந்தினர் தவ திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் அவர்கள் நம்மிடையே சிறப்புரையாற்றுவார். சோகா இகேதா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரியின் 19ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா சிறப்புற நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த இனிய வேளையில் நமது சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிற ஈக்வடர் ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஈக்வடர் அவர் beloved Rosalia Artica Sorana. We are heartily welcome to our former president of Ecuador. Please, you are clapping very high.
And we are honored to our honorable guest from Soka Ikeda International, Soka Ikeda International Director, Dr. Agas K. Auchi. We are always heartily welcome to Auchi. அடக்கம், அன்பு, எளிமை, மனித நேயம் ஆகியவற்றின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக தமிழக இளைஞர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக ரோல் மாடலாக விளங்குகிற நம் அன்புக்குரிய கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் டாக்டர் சேதுக்குமணன் அவர்களே, அவர்களின் அருமை துணைவியார், ஃபார் எவரி சக்சஸ் மேன் தேர் இஸ் பிஹைண்ட் எ உமன் என்பதற்கு இலக்கணமாக விளங்குகிற அன்புக்குரிய திருமதி கோகிலம் சேதுக்குமணன் அவர்களே, நம்முடைய பிரின்சிபல் டாக்டர் மீரா முருகேசன் அவர்களே, நம்முடைய இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் பெருமக்களே, நம்முடைய கல்லூரியினுடைய துணை முதல்வர் அவர்களே மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்களே, அன்பு மாணவ செல்வங்களே, இந்த இனிய வேளையில் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்காக உரையாற்றி விடைபெறுவதில் மகிழ்ச்சி. சீக்கிரம் முடிச்சலாமாப்பா? ரொம்ப சந்தோஷம், சொல்லுங்க. சரி சரி. சுவாமி விவேகானந்தரை பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்ததில்லை. அவர் உரைகளை கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்டதில்லை. சுவாமி விவேகானந்தர் 1800களில் 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அமெரிக்கா போனார். அமெரிக்கா அவருக்கு மிக கடினமாக பயணம் செய்து போனார். அங்கே அவரை யாரும் கவனிக்கலை, கண்டுக்கிறல. சிகாகோ நகரத்தின் கொலம்பஸ் அரங்கத்தில் ஒரு ஓரமாக இருந்தார். யார்ப்பா? சுவாமி விவேகானந்தர். அவர் ஆற்றிய உரைதான் இந்தியாவுக்கு ஆன்மீகத்தை உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்டியது. எது இந்தியாவின் ஆன்மீகம் என்பதை அடையாளம் காட்டினார். எல்லோரும் மனித குலத்தை இயல்பாக அழைத்த போது அவர் மட்டுமே எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே என்று அழைத்தது மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று தொடங்கியது தான் இந்தியாவின் ஆன்மீகம் இதுதான் என்று அடையாளம் காட்டியது. அவர் அமெரிக்காவுக்கு இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார். தமிழ்நாட்டில் அவர் இறங்கினார். இந்தியாவுக்கும் வந்தார். அவரை கேள்விகளால் துளைத்தார்கள். எப்படி கேட்டாங்க? அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்க, அவங்களாம் எவ்வளவு ரிச்சாக இருக்காங்க, எவ்வளவு வசதியாக இருக்கிறாங்க. நம்முடைய நாட்டை பார்த்தீங்களா? நாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம், எவ்வளவு துன்பப்படுறோம். ஏழைகள் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க. இவர்கள் உயர்வதற்கு என்ன வழி, என்ன தீர்வு சொல்ல போகிறீங்க? அமெரிக்கா போயிட்டு வந்து என்ன தீர்வு சொல்ல போகிறீங்கன்னு கேட்டார். அதற்கு சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார், கடவுளால் நடக்கும் என்று சொல்லாமல் மனித முயற்சி கல்வியின் தளத்தில் நடைபெற வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார். தாழ்ந்து கிடக்கிற என் மக்களை பார்க்கிறேன், இந்திய மக்களை பார்க்கிறேன், பாரதத்து மக்களை பார்க்கிறேன். தாழ்ந்து கிடக்கின்ற என் இந்திய மக்கள் உயர்வதற்கான ஒற்றை வழி கல்வி, கல்வி, கல்வி ஒன்றுதான் இந்த நாட்டை உயர்த்த முடியும் என்று ஆன்மீக தளத்தில் நின்று காவி உடுத்திய சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார். அதைத்தான் பாரதி வழிமொழிந்தான். அன்னசத்திரங்கள் கட்டுவது, ஆலயங்கள் எழுப்புவது, இதையெல்லாம் விட புண்ணியம் கோடி உண்டு. எது கோடி புண்ணியம்? ஏழைக்கு எழுத்தருவி, ஏழைக்கு எழுத்தருவி, அதுவே கோடி புண்ணியம் என்றான். அந்த புண்ணியத்தை தான் இன்றைக்கு நம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் டாக்டர் சேதுக்குமணன் அவர்கள் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். திருக்குறள் தெரியுமாப்பா? எதுவும் கேள்வி கேட்காதீங்க, பேசிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறீங்க. திருவள்ளுவர் சொன்னார். நிறைய இப்போ நமக்கு சந்தேகம். நீங்கள் எல்லோரும் ஃபோன் வச்சுருப்பீங்க, வாட்ஸ்அப் இருக்குது, ஃபேஸ்புக் இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் மேடையில் நிகழ்ச்சி நடந்துக்கிட்டு உட்காந்து அவங்கவுங்க ஒரு ஃபோனை நகட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் என்று இன்டர்நெட் என்று உலகம் தகவல் தொடர்பில் சுருங்கிவிட்டது. அமெரிக்காவிலும் நம்முடைய பாராட்டுதலுக்குரிய நம்முடைய ஈக்குவடார் அவர்கள், பிரசிடென்ட் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். உலகத்தினுடைய எந்த மூலையிலிருந்து கொண்டும்
எந்த இடத்திற்கும் தகவல் தொடர்பை விரைவாக செய்ய முடிகிறது. த ஃபாஸ்ட் இன்டர் கம்யூனிகேஷன். இவ்வளவு விரைவாக தகவல் வந்தாலும் நமது பிரச்சனைகள் தீர்ந்திருக்கிறதா? மாணவர்கள் சிந்திக்கணும். கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க. உங்கள் சிக்கல்கள் தீர்ந்திருக்கிறதா? பிரச்சனைகளையும் சிக்கல்களையும் தீர்க்கிற தீர்வு எது? இதை திருவள்ளுவரிடம் கேட்டாங்க. நிறைய பிரச்சனைங்க. ஒரு காலத்தில் ஃபோனே இல்லாத காலம் இருந்துச்சு, தபால் தந்தியே இல்லாத காலம் இருந்துச்சு. தந்தி வந்தாலே எல்லா வீட்லேயும் அழுவாங்க கிராமப்புறத்தில். ஏன்னா துயர செய்தியைத்தான் தாங்கி வரும் நம்பிக்கை. ஆனால் இவையெல்லாம் இல்லாத காலத்தில் இன்றைக்கு தகவல் தொடர்புகள் வளர்ந்த உலகம் ஏன் பதட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது, அச்சம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது, அவலம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது? இதுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு? திருவள்ளுவர் சொன்னார். எப்பயுமே திருவள்ளுவர் மென்மையாக பேசுவார், மகிழ்ச்சியோடு பேசுவார், நெகிழ்ந்து பேசுவார், கனிந்து பேசுவார். அவரே ஆணையிட்டு சொல்கிற ஒரே இடம் இதுதான். மனித குலமே, உன் பிரச்சனைகளை தீர்க்கிற தீர்வு இதுதான், கற்க என்றார். படிப்பது ஒன்றுதான் நம்முடைய சமூக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்று சொல்கிறார். கற்பது மட்டுமல்ல, கற்றதன் வழியில் நிற்க என்றார். நிற்கிறதுனா நம்ம பெஞ்சு மேலே நிற்கிறது இல்லை, எதை உள்வாங்கிக் கொள்கிறோமோ. இங்கு அறிவியல் மாணவிகள் பட்டம் பெற்றீர்கள், இயற்பியல் மாணவிகள் பட்டம் பெற்றீர்கள், வேதியியல் மாணவிகள் பட்டம் பெற்றீர்கள், வணிகவியல் மாணவிகள் பட்டம் பெற்றீர்கள். யார் பட்டம் பெறுகிறீர்களோ இவர்களெல்லாம் பெற்ற கல்வியை சமூகத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். ஐன்ஸ்டீன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இயற்பியல் மாணவிகள். அவர் எப்போதும் தன்னை ஐ எம் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் என்றார். அவர் கண்டுபிடித்த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி உலகத்தை புரட்டி போட்டது. E=mc² என்ற தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை அவர் உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய அடுத்த நிமிடமே உலகமே அயர்ந்து விட்டது. ஐன்ஸ்டீன் உலகம் முழுவதும் பிரபலமானார். எல்லா மேடைகளையும் அவருக்கு பாராட்டு மாலைகள் சுமந்து கொண்டிருந்தார். மாலையினுடைய சுமை தாங்க முடியாமல் ஒரு நாள் சோர்வா அந்த அரங்கத்தில் ஒரு ஓரத்தில் போய் உட்கார்ந்துருந்தார். அவர் டிரைவரை கூப்பிட்டார். யார்? ஐன்ஸ்டீன். உலக புகழ்பெற்ற தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி என்ற தத்துவத்தை உலகத்திற்கு தந்து நோபல் பரிசு பெற்ற ஐன்ஸ்டீன் பாராட்டையும் பெருமையும் தாங்க முடியாமல் சோர்ந்து போய் ஒரு அரங்கத்தில் ஓரமாய் அமர்ந்து தன்னோட டிரைவரை கூப்பிட்டு, மேடைக்கு நான் போகலை, அவரை மாதிரியே இருப்பார், ஐன்ஸ்டீனோட டூப்ளிகேட் மாதிரியே அவர் டிரைவர்கிட்ட சொல்வார், எனக்கு பதிலாக இன்றைக்கி நீ மேடைக்கு போயிரு, என்னால் நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன், ஒரு ஓரத்தில் ரிலாக்ஸாக தூங்குறேன்னு நாற்காலியில் ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தார். டூப்ளிகேட் ஐன்ஸ்டீனோட டிரைவர் மேடைக்கு வந்தார். மேடையில் அன்றைக்கி பாராட்டு நடத்துகிறப்ப கூட்டத்திலேருந்து ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சார். அவர் வேகமாக கேட்டார், கொஞ்சம் பாராட்டை நிறுத்துங்கப்பான்னார். ஐன்ஸ்டீனுக்கு டூப்ளிகேட் ஐன்ஸ்டீன் பேசாமல் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கார். தூக்கத்தில் இருந்த ஐன்ஸ்டீன், உண்மையான ஐன்ஸ்டீனுக்கு அங்கே தூக்கம் போயிடுச்சு, எந்திரிச்சார். பாராட்டை நிறுத்துங்க. எதுக்குங்க? தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில் E=mc³ தானே வரும், நீ mc² எப்படி சொல்கிற? அது தப்பு, உடனே உனக்கு இந்த பரிசை தரக்கூடாதுன்னு சொன்னார். இல்லை, ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுனார். இந்த நேரத்தில் அந்த டூப்ளிகேட் ஐன்ஸ்டீன் ரொம்ப சாதாரண அந்த டிரைவர் ரிலாக்ஸாக என்ன சொன்னார்? மூளையில் இருந்த உண்மையான ஐன்ஸ்டீனை நோக்கி சொல்கிறார், இந்த கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன், என்னோட டிரைவர் கடைசி இருக்கையில் உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கான்ல, அவன் வந்து பதில் சொல்வான் என்று அந்த டூப்ளிகேட் ஐன்ஸ்டீனை தன்னுடைய டிரைவரை அழைத்து பேசு என்று சொன்னார். உண்மையான ஐன்ஸ்டீன் மேடைக்கு வந்தார், E=mc² விளக்கி சொன்னார். இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால், நாம் படிப்பது பெரிதல்ல, தேர்வுகள் எழுதுவது பெரிதல்ல, இயல்பான நடைமுறை வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதுதான் உண்மையான அறிவு. பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். இதைத்தான் நம்முடைய திருவள்ளுவர் தெளிவாய் சொன்னார். 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகமே முடங்கிவிட்டது. கொரோனா என்ற கொடுந்தொற்று நம்மை முடக்கிவிட்டது. அதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுனாமி பேரலைகள் எழும்பி உலகத்தை அடக்கிவிட்டது, விழுங்கிவிட்டது. எப்போது எந்த பேரிடர் மனித குலத்தை தாக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் எந்த பேரிடர் நம்மை தாக்கினாலும் அதை எதிர்கொள்கிற துணிவு எது இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர்தான் அறிவு. நம்ம நினைக்கிறோம் எம்ஏ பட்டம் வாங்கிட்டோம், நம்ம தான் அறிஞர், எம்எஸ்சி வாங்கிட்டோம், எம்காம் வாங்கிட்டோம், பிஏ வாங்கிட்டோம், பிஎஸ்சி வாங்கிட்டோம். இது அறிவான திருவள்ளுவற்றை கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறார்? நீ பட்டங்களை உன் பெயருக்கு முன்னால் போட்டுக்கொள்வதல்ல அறிவு, நிறைய புத்தகங்களை எழுதிவிட்டேன் என்று எழுதி குவிப்பதல்ல அறிவு,
அரங்கத்தில் அருமையாக பேசுவது அறிவல்ல, எது உண்மையான அறிவு? நேற்று மனித குலத்திற்கு எது துன்பமாய் இருந்ததோ, எது துயரமாய் இருந்ததோ, அந்த துன்பத்தை துயரத்தை எது இன்பமாக மாற்றி காட்டுகிறதோ அதற்கு பெயர்தான் அறிவு. அதைத்தான் திருவள்ளுவர் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்றார். இங்கே ஒளி வீசி கொண்டிருக்கிற மின்சார ஒளிவிளக்கு, இந்த ஒளிவிளக்கை கண்டறிவதற்கு ஒருவன் பகலை இரவாக்கி இரவை பகலாக்கி எடிசன் என்ற மகத்தான விஞ்ஞானி. அவன் ஆய்வு கூடமே எரிஞ்சிருச்சு, ஆகாயம் தெரிந்தது. உடனே அவன் என்ன சொன்னான், மகனை அழைத்து, மகனே உன் அம்மாவை கூட்டி வா, என் ஆய்வுக்கூடம் எரிந்த காட்சியை பார்த்தால் அவள்தான் முதலில் ஆனந்தப்படுவாள் என்றான். நண்பர்கள் கேட்டார்கள், உன் ஆய்வுக்கூடம் எரிந்து விட்டதே, இதற்காக நீ என்ன செய்ய போகிறாய்? நேற்று வரை நான் கண்டறிந்த தவறுகள் தான் எரிந்து போயிருக்கிறது, இனி நான் புதியன காண புறப்படுவேன் என்று சுடானால் கூட பரவாயில்லை, அங்கிருந்து மீண்டும் ஒரு உலகம் தோன்றும். அங்கு வாழக்கூடிய குழந்தைகள், பிறந்த குழந்தைகள்
அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தா இதெல்லாம் சர்வசாதாரணம், நான் இயல்பாக மாறிடுவேன்னார். இப்படித்தான் பெண்கள் பணிச்சுமையை சுமந்து கொண்டும், பொருளாதார சுமையை சுமந்து கொண்டும், குடும்பத்தின் சுமையை சுமந்து கொண்டும் செயல்படுகிற நிலையில் இருக்கிறார்கள். பாரதி சொன்னான், எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை காண என்று கும்மியடி என்று சொன்னான். பெண்கள் எல்லா தளத்திலும் உயர்ந்து வர வேண்டும் என்று எண்ணி பார்த்த சுதந்திர இந்தியாவில் அதை நனவாக்கி கொண்டிருக்கிற தமிழகத்தின் தலைநகரத்தின் ஒரு மூலையில் நனவாக்கி கொண்டிருக்கிற பெரும் பெருமை டாக்டர் சேதுக்குமணன் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. இந்த சென்னைக்கு வந்தார். இந்த நிறுவனம் தோன்றுவதற்கு முன்பு எந்த பணி கிடைத்தாலும் பார்த்தார். அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அவசியம் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும். காலம் கருதி நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். நான் இதை படித்து விட்டேன், அதனால் நான் உயரமானவன், இந்த பணியை செய்ய மாட்டேன், அந்த பணியை செய்ய மாட்டேன் என்றல்ல. எந்த பணியையும் செய்யலாம், ஆனால் நேர்மையோடு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான அடையாளம்தான் டாக்டர் சேதுக்குமணன் அவர்கள். அவரையே நீங்கள் முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். சுருக்கமாக காலம் கருதி ஓரிரு செய்திகளோடு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். அவர் மிகவும் நேசிக்கிற டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் தலைவராக இருந்தவர். ஆசிரியர் என்ற காரணத்திற்காக ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாடுவோம். ஆனால் ஒரு குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர்
இதைப் போல சிறப்பாக செய்ய முடியாது என்று தன் கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று ஜூனியர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் சொல்வார். அந்த பொன்னான வாசகத்தை உங்கள் வாழ்க்கையின் தத்துவமாக எடுத்துக்கொண்டு பெற்ற பட்டம் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல, நாட்டிற்கும் சமூகத்திற்கும் பயன் தரத்தக்க பணியை நீங்கள் ஆற்றுவதற்கு என்ற கடமையும் பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும். உங்கள் கண்முன்னால் மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய, முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய, ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் டாக்டர் சேதுகுமரன் அவர்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றை நீங்கள் படித்து வாசித்து உங்களுக்கான பாதையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுக்களை, வேகமான கைதட்டல்களை அறிந்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்வியல் தத்துவங்களையும் எம் சேவை செம்மல் தாளாளர் டாக்டர் சேதுகுமரன் அவர்களின் சிறப்புகளையும் அழகாக எடுத்துரைத்த ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. I invite Dr. Vinnarasi, Head Department of MAHRM, to present the endowment awardees. தவத்திரு பொன்னம்பல அடிகளார் அவர்களை கல்வி மற்றும் விளையாட்டுகளில் சிறந்து விளங்கிய எம் மாணவர்களுக்கான சிறப்பு விருதினை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good evening to one and all present here. It's my immense pleasure to announce the endowment award on this gracious occasion. I request our special guest, Tavatiru Ponnambala Adigalar, to distribute the awards to our students. Dr. Ikeda Award is presented to the students for the exemplary achievement in academics. This award goes to Ms. Bhuvaneshwari from the Department of Mathematics. Dr. Kaniko Ikeda Award is presented to the students for the extraordinary performance in para-academics. This award goes to Ms. Jansi Rani from the Department of Economics. Dr. Muthuswamy Kumaran Award is presented to the students for securing highest mark in Part 1 Tamil in the BSc BCom CS stream. This award goes to Ms. Divya from the Department of Mathematics. Padmavati Lakshmanan Award is presented to the students for securing highest mark in Part 1 Tamil in the BCom, BCA, BBA, BCom ISM stream. This award goes to Ms. Geetanjali from the Department of Commerce. Dr. Howard Hunter and Dr. Doris Hunter Award is presented to the student for the securing highest mark in Part 2 English in the BCom CS BSc stream. This award goes to Ms. Vaishika from the Department of Biochemistry. Dr. Lakshmi Award is presented to the student for securing highest mark in Part 2 English in the BCom, BCA, BBA, BCom ISM stream. This award goes to Ms. T. Sarala from the Department of Commerce. And Ms. Niveta from the Department of Commerce. Ms. Niveta.
Pulavar K.R. Sethu Award is presented to the students for securing highest mark in Part 3 Tamil. This award goes to Ms. J. Nishanti from the Department of Tamil. Kamban Kalagam Ambattur Award is presented to Ms. Vinitha from the Department of Tamil for securing highest mark in Master of Arts in Tamil. Dr. Batmasani Kannan Award is presented to the students for securing highest mark in Part 3 English. This award goes to Ms. Lavanya from the Department of English. Dr. K. Chellappan Award is presented to Ms. Srividya from the Department of English for securing highest mark in Master of Arts in English. Sethu Bhaskara Award is presented to the students for securing highest mark in Part 3 Biochemistry. This award goes to Ms. Lakshmi from the Department of Biochemistry. Dr. A. Abdul Rahman Award is presented to the student for securing highest mark in BSc Biochemistry Practicals. This award goes to Ms. Vaira Lakshmi from the Department of Biochemistry. Madhimurasan Nedumaran Award is presented to the student for securing highest mark in Part 3 Computer Science. This award goes to Ms. H. Karthika from the Department of Computer Science. Professor Rexy Award is presented to the student for securing highest mark in Part 3 Mathematics. Ms. V. B. Bhuneshwari from the Department of Maths. Professor Bhaskaran Award is presented to Ms. Pavitra from the Department of Mathematics for securing highest mark in Master of Mathematics. Irani Sethu Award is presented to the student for securing highest mark in Part 3 Business Administration. This award goes to Ms. N. Nirma from the Department of BBA. Krishnamurthy Award is presented to Ms. U. Abhinaya from the Department of Commerce for securing highest mark in Part 3 Commerce. Ms. Batma Priya from Department of Commerce. Santana Srinivasa Perumal Charity Trust Award is presented to Yoshika from the Department of Commerce for securing highest mark in Commerce. Dr. Ranjita Kani Award is presented to student for securing highest mark in Part 3 Computer Applications. This award goes to Ms. Reshma from the Department of BCA. Lakshmi Kannan Award is presented to Ms. Madhubala from the Department of ISM for securing highest mark in Part 3 Information System Management. Abdul Kalam Award is presented to Ms. Sangeeta from the Department of Physics with Computer Applications for securing highest mark in Part 3 Physics. Kalai Mamani K.T. Balan Award is presented to the student for securing highest mark in Part 3 Tourism and Travel Management. Dr. B.R. Ambedkar Award is presented to Ms. Pavitra from the Department of Corporate Secretaryship for securing highest mark in Part 3 Corporate Secretaryship. John Con Brian Acton Award is presented to Ms. Krishna Priya from the Department of Computer Science for securing highest mark in Part 3 Computer Science. Dr. E. Balagurusamy Award is presented to Ms. Anisha from the Department of Computer Science for scoring highest mark in Master of Computer Science. And Ms. Arul Selvi from the Department of Computer Science for securing highest mark. Mother Teresa Award is presented to Ms. Emavati from the Department of Human Resource Management
for securing highest mark in Master of Human Resource Management. Dr. Muthusami Kumaran Award is presented to Ms. Gunachitra from the Department of Social Work for securing highest mark in Social Work Department. VIT Chancellor Vishwanathan Gold Medal Award for the Best Outgone Student in Undergraduation goes to Ms. V. Bhuvaneshwari from the Department of Mathematics. VIT Chancellor Vishwanathan Gold Medal Award for the Best Outgone Student in Post-Graduation goes to Ms. Pavitra from the Department of Mathematics. Congratulations. Thank you, dignitaries. And thank you, Narasimha. Now I invite our guest of honor, Dr. Akash K. Auchi, Director, Soka Ikeda International, to present our honorary founder, Dr. Soka Ikeda's message. Respected chief guest of the today, Dr. Rosaria Ortega Serrano, the former president of Republic of Ecuador, and today's special guest, Tabatil Punawara Adigara Kundarakudi Adinam. Am I right? Yes. And most respected Dr. Setkumanan and Mrs. Kogiram Kumanan and Dr. Mila Murugesh-san, Principal of Soka Ikeda College of Arts and Science for Women, and respected faculty of the college, and my most dear student and graduate of the college. Today I'd like to introduce the message of the honorary founder of Soka Ikeda College of Arts and Science for Women, Dr. Daisaku Ikeda, and honorary principal of the college, Dr. Mrs. Kaneko Ikeda. I'll be very honored and happy to be able to introduce this message. Message to the convocation of Soka Ikeda College of Arts and Science for Women. My heartfelt congratulations to you, the student of the 19th graduating class, on this joyous occasion of your graduation. I have the utmost respect for each one of you. My treasured friend, you have gathered here at this spiritual home of your youth after a year and a half, having overcome numerous challenges, including those posed by the COVID-19 pandemic. My wife Kaneko and I, together with Chairman Dr. Setu Kumanan, Mrs. Kogiram Kumanan, and all the members of faculty and staff are sending you, your families, our wholehearted applause and blessings. This glorious ceremony today is
distinguished by several eminent guests who have honored us with their presence, including Her Excellency Dr. Rosario Ortega Serrano, former President of the Republic of Ecuador, who is a prominent educator and a poet and splendid pioneer of a century of women. In a poem she composed, Dr. Ortega raises her courageous voice in an eloquent appeal for the renunciation of war and violence, calling on us to spread in the here and now a hymn to laughter and infinite joy as an affirmation of peace. Let today's be such a moment for all of you. Let us, alongside Dr. Ortega, together take up this noble endeavor. An American poet and dear friend of Kaneko and I, Dr. Sarah Wider, is a champion of women's education and one of the many who have high hopes for development of Soka Ikeda College of Arts and Science for Women. In a dialogue we published, Dr. Wider spoke of a vital solidarity of women that drives a transformation in society. And she further emphasized that happiness is, quote, not some passive condition that arrives without your involvement, but something you create. It emerges from active struggle for peace and justice. That is the real meaning of being a responsible, loving person in this world, unquote. The daily challenges with which you will be engaged amidst the mundane reality of the life may not be glamorous. However, such efforts are themselves an active struggle. You may embrace a profound philosophy which was nurtured here at your precious alma mater. And more than anything, you share a proud golden bond with your fellow alumni. I hope that throughout your life you will blaze with an aspirational spirit which the frame of the noble ideals as you dedicate yourself to fulfilling the undying vow you have made in your youth and triumphantly contribute to the happiness and the peace of humanity. Please know that Kaneko and I cherish all of you so dearly and will be earnestly praying for you and your respective families' happiness and well-being. Please live your lives cheerfully and resiliently, taking care of your health first and foremost. Together with your comrades, the world's finest alumni, you live lives of triumph and glory. With these words, I'd like to conclude my message of congratulations to you. January 6, 2003, Daisaku Ikeda, the honorary founder, Kaneko Ikeda, honorary principal. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now I invite our guest of honor, Dr. Akash K. Avuchi, Director, Soka Gakkai International, to release the nostalgia, a record of the impressions about the college penned by the outgone students. I request all the dignitaries to join them.
Thank you, dignitaries. I invite our college principal, ma'am, Dr. B. Meera Murugeshan, to dissolve the graduation. I dissolve the 19th graduation ceremony. I request our vice principal, madam, Dr. Kanmani Subramaniam, to propose the oath of thanks. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். Good evening to one and all present here. It is indeed a great privilege for me to express vote of thanks on behalf of the management, principal, staff and students of Soka Ikeda College of Arts and Science for Women. Our sincere gratitude to our chief guest, the most respected Dr. Rosalia Arteaga Serrano, former President, Republic of Ecuador, for the 19th graduation day. Thank you, ma'am, for accepting our invitation and for being here with us. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Thank you, ma'am. I extend my sincere gratitude to our guest of honor, Dr. Ahas K. Auchi, Director, Soka International, for taking his valuable time out and ensuring his presence here. Thank you, sir. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்பதன் வழி வாழும் அருட்செல்வர் அடிகளார் அவர்கள் தன் அன்பின் மிகுதியால் நமது கல்லூரி தலைவர் அவர்களின் சேவை உள்ளத்தை பாராட்டும் விதமாக சேவை செம்மல் என்ற விருதினை வழங்கி பெருமைப்படுத்தி மகிழ்ந்தவர். இந்த விழாவிற்கு வருகை தருமாறு அழைத்தபோது மறுப்பேதும் சொல்லாமல் தாமதம் செய்யாமலும் உடனே வருகிறேன் என்று மகிழ்வோடு ஒப்புக்கொண்டு இன்று இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து நமக்கெல்லாம் அருளாசி வழங்கியுள்ளது நாம் பெற்ற பேறு. அடிகளார் அவர்களுக்கு பணிவான வணக்கத்தை அவரது பாதமலர்களில் சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றி ஐயா. உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் என்ற உயர்ந்த உள்ளமும் பரந்த மனமும் கொண்ட நமது கல்லூரி தலைவர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற கணியன் பூங்குன்றனாரின் வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர். அவர் வழி எங்களையும் அழைத்து சென்று வழிகாட்டியாய் வாழும் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுவதில் மகிழ்வடைகிறேன். கல்லூரி தலைவரின் வழிகாட்டியாய் நாளும் வலம் வருபவர் திருமதி கோகிலம் குமணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்கான அறிவுரைகளை வழங்கி வரும் பிரசிடென்ட் முனைவர் ஜெகநாதன் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். கல்லூரியின் செயல்பாடுகளில் துணையாக நிற்கும் கல்லூரி கல்வி ஆலோசகர் முனைவர் ரஞ்சிதகனி அம்மா அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். கல்லூரியின் ஏற்றத்திற்கு கனவிலும் நனவிலும் உழைத்து வருபவர் எங்களது கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் மீரா முருகேசன் அவர்களுக்கு நன்றியை வழங்குவதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். கல்லூரி நிகழ்வுகள் அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு பின்புலமாக நிற்பவர்கள் எம் கல்லூரியின் துறை தலைவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள். அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் பல. விழா நடைபெறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் பக்கபலமாக விளங்கும் திரு ஆதீனம் அவர்களுக்கும் இத்தருணத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்கிறேன். விழா மேடையை அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் அமைத்து விழா சிறப்பாக நடைபெற காரணமாக இருந்த மேடை மற்றும் விழா அமைப்பாளர்களுக்கும் ஒலி அமைத்து கொடுத்து விழாவினை சிறப்பாக்கியவர்களுக்கும் நன்றிகள் பல. கல்லூரியின் போக்குவரத்து துறை மேலாளர் திரு மாணிக்கவாசகம் அவர்களுக்கும் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் பல. அலுவலக பணியாளர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கும் நன்றிகள். கல்லூரி வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்ட நல்ல உள்ளத்தினர் பலரும் இங்கு வருகைந்துள்ளனர். ஒவ்வொருவரையும் தனியாக அழைத்து அவருடைய பெயர் சொல்லி நன்றி தெரிவிக்க இயலாத காரணத்தால் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நவிழ்வதில் பெருமகிழ்வு அடைகிறேன். ஈன்ற பொழுது பெரிதுவக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இவன் தந்தை எண்ணூற்றான் கொல் எனும் சிறப்பினை பெற்றோருக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த பெருமைமிக்க பட்டம் பெற்ற மாணவியர்கள் அனைவருக்கும், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும் நன்றிகளையும் கூறி இத்துடன் என் நன்றி உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி அம்மா. நேஷனல் ஆந்தம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे
गाहे दब जय गादा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Now the chief guest and all the members of the dais will leave the dais in a procession. I request all those present here to keep standing till the procession leaves.